uh, there is a how it can how it is affected, that it is thought that some antibody against nerve growth factors when we inject in a human body, that calls the total destruction of the nerve, that is called immunosympathectomy. by কি হচ্ছে, আমরা অ্যান্টিবডি ইনজেক্ট করছি এগেনস্ট দ্য নার্ভ গ্রোথ ফ্যাক্টরস। তো টার্মিনাল যে আমাদের নার্ভগুলো আছে ইন দ্য অ্যাকশন, সে ভাবছে এটা নার্ভ গ্রোথ ফ্যাক্টরস, সে কি করছে ওটাকে টেক আপ করছে অ্যান্ড সেন্ড টু দ্য সেল অ্যাকশন, অ্যান্ড দ্যাট কজ দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য টোটাল নিউরন, that is called the immunosympathectomy. And there is a few example of nerve growth factors like brain derived neurotrophins, like NT3, neurotrophin 3, all these are example of the nerve growth factors. Okay, that is the short note of nerve growth factors. Now there is a cell degenerations. Cell degenerations means again there is a 5 type of cell degeneration. Now 1, 2, 3, 4 and 5. What is the basics of 5? First one is there is a temporary type of hypoxia. Temporary মানে হচ্ছে that is a few minutes to few hours of hypoxia. Second হচ্ছে there is a severe form of hypoxia. How hypoxia is generated? Because of the pressure that of this nerve, and also they stop circulation of blood, and that could produce the hypoxia and that the destruction of the nerve. তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে few minutes to few hours first degree, second degree more severe few hours to 24 hours or days, থার্ড হচ্ছে তোর আমাদের যে এন্ডোনিউরাল টিউব আছে এই যে মাইলিন সি টিউব, এটা হচ্ছে ডিজেনারেশন হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য থার্ড। ফোর্থ হচ্ছে আমাদের যে নার্ভের ফেসিক্যালসটা থাকছে, দ্যাট ইজ দ্য ফেসিক্যালটা টোটাল ডিঅ্যারেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য ফোর্থ। অ্যান্ড ফিফথ ইজ দ্য টোটাল ডিস্ট্রাকশন, মানে টোটাল নার্ভটাই কাট অফ হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য ফিফথ। বোঝা গেল? ফার্স্ট এক্সাম্পল বলেছিলাম তোকে, দ্যাট ইজ দ্য স্যাটারডে নাইট পলসি। কি হচ্ছে, একটা ড্রাঙ্ক লোক, সে স্যাটারডে শনিবার দিন তার ছুটি হয়ে গেছে, সে প্রচুর ড্রিঙ্ক করেছে, তারপর কি হচ্ছে সে ওই তোর চেয়ারে এরকম হাত রেখে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। তাহলে কি হচ্ছে, আমাদের এই যে ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাস এখানটায় চাপ পড়ছে, এই যে চেয়ারে হাত রাখছে এখানে ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাসে চাপ পড়ছে, তারপর মাথা রেখে দিচ্ছে, দিয়ে তার জন্য কি হচ্ছে, দেয়ার ইজ এ টোটাল পলসি অফ রেডিয়াল নার্ভ। ঠিক আছে? অ্যান্ড অ্যাজ ইট ইজ দ্য পলসি, বাট উইদিন ডেজ অর উইক দ্য হাইপক্সিয়া, তারপর যেটা কথা ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, উঠে পড়ছে, তখন তো হাইপক্সিয়াটা কেটে যাচ্ছে। অ্যান্ড আফটার দ্যাট ইট টেক্স দ্য ফিউ ডেজ টু উইক টু total recover of the radial nerve. It is called the first degree nerve injury. Okay. Now the second degree nerve injury. As the second degree কি হচ্ছে তোর সিভিয়ার ডিগ্রি, ওই যে বললাম এটা যে ফিউ আওয়ার্স, এটা হচ্ছে উইদিন দ্য ডেজ। এখানে কি হচ্ছে না, তোর এক যে নার্ভে তোর নিউরনের যে অ্যাকশনটা থাকছে, অ্যাকশনটা তোর ডিজেনারেশন হচ্ছে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ অলসো দ্য ডিজেনারেশন অফ দ্য তোর অ্যাকশন অ্যান্ড দ্যাট পার্ট। বাট যে এন্ডোনিউরাল টিউব যেটা থাকছে, এই যে এন্ডোনিউরাল টিউব, এই টিউবটা তোর ইনট্যাক্ট থাকছে, উপর পার্টটা ডিজেনারেশন হয়ে যাচ্ছে, হাইপক্সিয়ার জন্য উপর পার্টটা ডিজেনারেশন হয়ে যাচ্ছে। বোঝা গেল? সো টিউবটা ইনট্যাক্ট থাকছে।
Okay. So after the hypoxia is over, the this as the endoneurial tube is intact, regeneration start from the endoneurial tube. Okay. এক্সাম্পল কি হচ্ছে? এক্সাম্পল হচ্ছে তোর ইন প্রিভিয়াস ইয়ার যখন আমাদের তোর ট্রিটমেন্ট উন্নত হয়নি, তখন ওই যাদের টিউবারকুলোসিস হতো তাদের কি হতো, তারা ওই টিউবারকুলোসিস হলে কি হবে, আলটিমেট লাং ফাইব্রোসিস হয়ে যাবে। লাং ফাইব্রোসিস হলে কি হবে, তোর এয়ার এক্সচেঞ্জ কম হবে। এয়ার এক্সচেঞ্জ কম হলে কি হবে, তাকে রেসপিরেটরি রেট বাড়বে অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট বিকাম এক্সজস্টেড। তো সেই জন্য কি হতো, তাদেরকে লাংসটাকে রেস্ট দেওয়ার জন্য কি হতো, ডেলিবারেটলি ফ্রেনিক নার্ভটাকে ক্র্যাশ করে দেওয়া হতো, ক্রাসিং অফ ফ্রেনিক নার্ভ অ্যাজ দেয়ার ইজ এ টু রেস্ট দ্য তোর লাংস। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ সেকেন্ড ডিগ্রি তোর injury. Next to the third part. Okay, third and fourth তোকে বলেছিলাম এন্ডোনিউরাল টিউব যাবে, নার্ভ ফিজিক্যাল যাবে, এন্ড ফিফথটা হচ্ছে তোর তাহলে যখন আমাদের হাইপোক্সিয়া হচ্ছে, ফিফথটা হচ্ছে তোর ওয়ালারিয়ান ডিজেনারেশন, ফিফথটাই তোর শর্ট নোট আছে। তাহলে যখন আমাদের কোনো হাইপোক্সিয়া হয় তখন কি হয়, প্রথম হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জেস ইন দ্য অ্যাকশন, অ্যাকশনে কি কি চেঞ্জেস হয়? প্রথম হচ্ছে যে নিজেল গ্র্যানুল যেগুলো আছে, নিজেল গ্র্যানুলগুলো দে আর disorganized and they lost their staining capability. Okay, next হচ্ছে তোর the গলগি বডি যেগুলো থাকে, গলগি বডি বলেছিলাম না কি কি থাকে, তিনটে স্ট্রাকচার থাকে অ্যাকশনে, একটা হচ্ছে নিজেল গ্র্যানুলস, গলগি বডি অ্যান্ড নিউরোফিব্রিলস। So Golgi body, they are also disorganized. Okay, and neurofibril, it is disappear. Okay, and they are no longer visible in the microscope. Fourth কি হচ্ছে, ফোর্থে হচ্ছে তো যে নিউক্লিয়াস যেটা থাকছে ইন দা, এই নিউক্লিয়াস ছিল বলেছিলাম যে মাঝে নিউক্লিয়াস থাকতো, নিউক্লিয়াস আর লস্ট দেয়ার সেন্ট্রাল পজিশনস, সেন্ট্রাল পজিশন থেকে নিউক্লিয়াসটা লস হয়ে যায়। অ্যান্ড অ্যাজ তুই জানিস যে কোনো সেলের কে নিয়ন্ত্রণ করে কে, নিউক্লিয়াস। আর যদি নিউক্লিয়াসটা চলে গেলে সেলটার কোনো অস্তিত্ব রইল না। ফোর্থে কি হচ্ছে, দ্য সেল বিকাম সোয়েলড, সেলটা বিকাম সোয়েলিং হয়ে যাচ্ছে। ওকে, সো দিজ আর দ্য চেঞ্জেস আর অকার্স in the action part of the nerve. Okay, now regeneration is by this way, it start around 20 days and it become completed within 80 days. 20 days থেকে শুরু হয়, 80 days এ শেষ হয়। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে ওয়ালারিয়ান ডিজেনারেশন। ওয়ালারিয়ান ডিজেনারেশন বেসিক্যালি তোর চারটে ছবি আছে। কি আছে, প্রথম তোর এটা ধর নার্ভ, এটা নিউরাল টিউব, ঠিক আছে, এইখানটা ক্র্যাশ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, সো নার্ভটা বেসিক্যালি আর কোনো, আমার একটা নার্ভ ক্র্যাশ, রেডিয়াল নার্ভটা ক্র্যাশ হয়ে গেল, তাহলে আমার তো রেডিয়াল নার্ভ তো কাজ করবে না। তাহলে কি হবে, নেক্সট পার্টে কি হচ্ছে, এইখানে তোর কে চলে আসবে তখন, ম্যাক্রোফাজ। ম্যাক্রোফাজ কি হবে, সেল নার্ভটা যখন তোর ডিস্টার্ব হয়ে গেল, তাহলে কি হবে, নার্ভের এন্ডোনিউরাল টিউব যেগুলো ছিল সেগুলো ব্রেকডাউন হয়ে গেল, টিউবটা তো ভেঙে গেল, তাই একটা কাঁচের টিউব তুই ফেলে দিলি, কি হবে, টিউবটা ভেঙে যাবে। বেসিক্যালি এটা ওয়ান টাইপ অফ তাই। আর কি হবে, তোর মাইলিন সিট যেগুলো আছে, আমি কি বলেছিলাম, মাইলিন সিট মেড আপ অফ লিপিড, তাই না? As it is made up of lipid, it is a total, act as a total insulator, মানে কোনো কিছুকে বাইরে বেরোতে দেবে না। তাহলে মাইলিন সিট কি হবে, যে as a made up of lipid, it
ফর্ম আ লিপিড ড্রপলেট তৈরি করবে। এবারে তো লিপিড ড্রপলেট যখন তৈরি হয়ে গেল, তাহলে ওই নার্ভের কিছু তোর টিউবের কিছু ভাঙা অংশ আর লিপিড ওখানে পড়ে আছে, and they attract ম্যাক্রোফাজ। তাই তো হবে, তুই যদি বডিতে কোনো ইনফ্লামেশন হয় বা ইনফেকশন হয়, প্রথম কি আসবে? ম্যাক্রোফাজ আসবে। এখানেও প্রথম ম্যাক্রোফাজ আসবে। ম্যাক্রোফাজ কি করবে? ওই যে ম্যাক্রোফাজের নাম হচ্ছে স্ক্যাভেঞ্জার সেল। one another name of macrophage is our scavenger cell. ও কি করে? ওগুলোকে খেতে শুরু করবে। সো ওই জায়গাগুলো কি হবে? আস্তে আস্তে তোর টোটালটা ভ্যাকুয়াম তৈরি হয়ে যাবে। তো টোটালটা ভ্যাকুয়াম তৈরি হয়ে যাবে। এবার তোরা পড়েছিলাম দেখবি আগের ক্লাসে যে there is a two type of cell, একটা হচ্ছে Schwann cell and oligodendrocyte cell. Schwann cell কোথায় থাকে? In the peripheral nervous system, and oligodendrocyte কোথায় থাকে? In the central nervous system. তাহলে কোনো কিছু তো পৃথিবীতে ফাঁকা থাকে না, তাই না? ঠিক প্রমোটারের মতো আর কি, বাড়ি একটু ভেঙে গেছে, এই হচ্ছে সমস্যায় প্রমোটার চলে এলো, বলে জায়গাটা দিদি না আমরা বাড়ি তৈরি করবো। সেজন্য কি করছে? ওই নার্ভের পাশেই আছে তোর সোয়ান সেল। সোয়ান সেল তখন কি করছে? ও ওই জায়গাটাকে দখল করে নিচ্ছে। বোঝা গেল? তাহলে সোয়ান সেল ওখানে চলে এলো এই ফাঁকা জায়গাটা। এবারে কি হচ্ছে? সোয়ান সেল থেকে কি হচ্ছে তোর একটা ফিব্রিন থ্রেড, সেটা কি করছে? ওই যে দুটো টিউব ক্র্যাশ করে গেছে তার মাঝখান দিয়ে এই তোর ফিব্রিনটা নামছে। ঠিক আছে? আলটিমেটলি কি হচ্ছে? তাহলে ধর আমার হাড় ভেঙে গেছে, এই হাড়টা ভেঙে গেছে, তাহলে এখানে এই হাড়টা আমার চারটে টুকরো হয়ে গেছে, হতেই পারে আঙুলটা। তাহলে তোরা যখন হবি, অর্থোপেডিক সার্জন হবি, তখন কি করবি? আমার হাত তো চারটে টুকরো হয়ে গেছে, তাহলে সেটাকে তোর প্লাস্টার করে লাভ নেই। তাহলে এই টুকরোটা আছে এই ডিরেকশনে, এই টুকরোটা এই ডিরেকশনে, এই টুকরোটা এই ডিরেকশনে, এটা এই চারটে ডিরেকশনে ভাগ হয়ে গেছে, সেটা তো প্লাস্টার করে লাভ নেই। তাহলে কি করতে হয়? তখন আমরা কি করি? উই গিভ আ অ্যালাইনমেন্ট বাই আ ওয়্যার, দ্যাট ইজ কল্ড কে ওয়্যার। দেখবি তোরা যখন অর্থোপেডিক্স তোরা ওয়ার্ডে যাবি তখন দেখবি কে ওয়্যার বেসিক্যালি কি করে? ও চারটে এন্ডকে একটা লাইনে নিয়ে আসে। যে তুই চারটে ছোট ছোট হাড়কে একটা লাইনে এনে দিবি, তখন কি করবে? দেয়ার ইজ এ গ্রোথ অফ বোনস তখন কি করবে? একটা সেম ডিরেকশনে বাড়বে। না হলে ওই যদি হাড়টাকে তুই চার ডিরেকশনে ফেলে রাখিস, তাহলে আঙুলটা কি এরকম করে তিনটে ডিরেকশনে আঙুলটা বেন্ড হয়ে যাবে। এই বেসিক্যালি ফিব্রিনের কাজ তাই। ফিব্রিন কি করছে? ওই ভাঙা টিউবগুলোকে একটা ডিরেকশনে নিয়ে আসে। একটা সোজা টিউব নিচের দিকে চলে যাচ্ছে, ও কি করছে? ভাঙা জিনিসগুলোকে একটা ডিরেকশনে নিয়ে আসে। As the neural tube get aligned or alignment it reach, তখন কি করবে? এখানে তোর আবার মাইলিন শীট নতুন করে তৈরি হবে। তাহলে টিউব তৈরি হলো, একটা জায়গায় এলো, তারপর মাইলিন শীট তৈরি করলো। ঠিক আছে? তখন কি হলো? এন্ডোনিউরাল টিউবটা পুরোটা তৈরি হলো। সেকেন্ড ডিগ্রিটা কি বলেছিলাম? যে নিউরাল টিউব ইন্টাক্ট থাকে, নিউরাল টিউব হ্যাভ আ ক্যাপাবিলিটি টু রিজেনারেট দ্য অরিজিনাল ওয়ান। তাহলে as the neural tube are now in shape, so the nerve to regeneration process are become more easier. বোঝা গেল? That is called the Wallerian degenerations. বই দেখবি তোদের ছবি দেওয়া আছে, এই চারটে পার্টি ছবি দেওয়া আছে। বোঝা গেল? এটা কিন্তু পরীক্ষার সময় শর্ট নোট আসে, এটা কিন্তু পরীক্ষার সময় লিখতে হবে। ঠিক আছে? আর একটা জিনিস কি হয় দেখবি, যখন কোনো রিজেনারেশন তোর প্রসেস স্টার্ট হয়, তখন কি হয় না, ডিস্টাল পার্টটা বেশি হয়, প্রক্সিমাল পার্টটা কম হয়। এবং
এনি তোর রিজেনারেশন পার্টে তোর যদি মানে নার্ভের কি হয়, নার্ভ সবসময় চেষ্টা করে এই গ্যাপটাকে যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা। এখানে ধর ক্র্যাশ হয়েছে, এখানে ক্র্যাশ হয়েছে, যে কোনো নার্ভ ইনজুরিতে তোর নর্মাল এটা কি হচ্ছে কি এই ডিস্টেন্সটা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা। কমায় হচ্ছে তোর সোয়ান সেল, ঠিক আছে। তো আমাদের কি হয় জেনারেলি অনেক সময় অনেক কাট ইনজুরিতে কি হয়, আমরা সার্জিক্যাল অ্যাপ্রক্সিমেশন করি। সার্জিক্যাল কি করি, যে কাট উন্ডটাকে যতটা সম্ভব কাছাকাছি নিয়ে আসা। দেখা যায় যে 3 মিলিমিটারের মতো যদি কার্টুনকে কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে নার্ভ যে রিজেনারেশন সেটা আরো ভালো হয়। একে বলা হয় সার্জিক্যাল অ্যাপ্রক্সিমেশন, ঠিক আছে। তো বাই সার্জারি কি করি, আমরা দুটো কার্টেনকে কাছাকাছি নিয়ে আসি, দ্যাট ইট হেল্পস টু রিজেনারেট দ্য নার্ভ প্রপারলি। ওকে, এই একটা পার্ট গেল। নেক্সট পার্টে হচ্ছে তোর এই যে নার্ভটা তোর তৈরি হচ্ছে, তাহলে কি করছে, এই যে উপর থেকে যে ফিব্রিন নামছে, ফিব্রিনটা কে তৈরি করছে, বাই দা অ্যাকশন, ঠিক আছে। এই অ্যাকশন থেকে যে ফিব্রিন গুলো নামছে দে আর ইন সো মেনি নাম্বারস, ঠিক আছে। তো এই যে নিউরাল টিউবের মধ্যেও যে ফিব্রিন গুলো ঢুকছে সেটাও কিন্তু একটা ঢুকছে না, অনেকগুলো ঢুকছে, কিন্তু দেখা গেছে at the certain time all are disappear, only one fibrin thread is persist. It like in your male reproductive system কি হচ্ছে, in the তোর এর মতো আমাদের স্পার্মের মতো million of sperm deposit but only one survive। এখানেও তাই, এখানে হচ্ছে তোর মিনিমাম ওরা 100 খানা ফিব্রিন থ্রেড তৈরি করে, তার মধ্যে কিছু থ্রেড নিউরাল টিউবের মধ্যে ঢোকেও, কিন্তু আলটিমেটলি দেখা গেছে অনলি ওয়ান ফিব্রিন থ্রেড that is persist and other become disappears. Okay, there is a certain তোর nerve growth factors help to this regeneration process. Okay, and Schwann cell কি করে, Schwann cell act as a তোর গাইডেন্স। Schwann cell কি করবে, ওই নার্ভের যে ফিব্রিনটা টিউবের মধ্যে ঢোকে সে গাইড করে বাই Schwann cell। আর নার্ভ গ্রোথ ফ্যাক্টর কি করে, ওই যে তোর রিজেনারেশন প্রসেসকে হেল্প করে, লাইক NT3, neurotrophin 3, this is the nerve growth factor specially that help to nerve regeneration process। বুঝা গেল। নেক্সট কি হবে, নেক্সট হচ্ছে তোর এটা হলো পেরিফেরাল নার্ভের। ইন সেন্ট্রাল নার্ভে কি হয়, সেন্ট্রাল নার্ভে থাকে অলিগোডেন্ড্রোসাইটস। অলিগোডেন্ড্রোসাইট কি হয়, ইট বেসিক্যালি সোয়ান সেল করছে হেল্প, আর অলিগোডেন্ড্রোসাইট কি করে, অপোজ করে, ইট অপোজ দ্য রিজেনারেশন অফ দ্য নার্ভ। সো in central nervous system like brain and spinal cord, if a injury occur there is never been a regeneration because oligodendrocyte oppose the action of nerve regeneration by secreting some inhibitory substance। বুঝা গেল। তাহলে all এগুলো যে ওয়ালিয়ার রিজেনারেশন ফর্মুলা, it is only applicable for your peripheral nervous system, not for your central nervous system। কারণ এখানে তোর সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে কে থাকে, অলিগোডেন্ড্রোসাইট থাকে, এটা অপোজ অ্যাকশন করে। তাহলে এটা হলো তোর ওয়ালেরিয়ার ডিজেনারেশন। এটা কিন্তু পরীক্ষায় শর্ট নোট আসবে এবং পরীক্ষায় লিখতে হবে, ঠিক আছে। এগুলো গুছিয়ে লিখতে পারবে তো, মোটামুটি 5 নম্বরের মতো লেখা যাবে তো, কোনো প্রবলেম নেই। এই হচ্ছে তোদের নার্ভ মোটামুটি শেষ হয়ে গেল। এবারে হচ্ছে তোর আর একটা পার্ট হচ্ছে তোদের পড়েছিল আগের দিন, যে মনে কর তোর একটা হাতে আমার এইখানটায় ক্র্যাশ হয়েছে, ক্রাশ ইনজুরি হয়েছে বা কোনো ইনজুরি হয়েছে। এবারে
শুধু যে হাতের মধ্যে শুধু যে নার্ভ থাকে, নার্ভ দ্যাট ইজ সো মেনি ফাইবার্স লাইক পেন, টেম্পারেচার, টাচ, তাই তো? নার্ভে তো বিভিন্ন ফাইবার থাকে, সবকটাই ক্র্যাশ হয়েছে। এবারে তোর এই ওয়ালেরিয়ান ডিজেনারেশন হলো, হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর এখানটায় হচ্ছে আমাদের পেন, এর পাশেই নার্ভটা হচ্ছে তোর টাচ, হতেই পারে। তো কি হচ্ছে অনেক সময় ওই যে অ্যাকশন থেকে যে ফিব্রিন গুলো নামছে না, ওরা কি করে এই টিউবটা না ঢুকে এই টিউবটা ঢুকে গেল, ঢুকে যাওয়ার ফলে কি হবে, ও এর মধ্যে তোর এর গ্রোথ হলো, টিউব তৈরি হলো, সব হয়ে গেল, সবকিছু হয়ে গেল। তাহলে অ্যাকচুয়ালি সেই ফাইবারটা ছিল তো তোর পেনের, ঢুকে গেছে টাচে। তাহলে কি হবে, when you touch after crash injury, if you touch the my forearm, and it produce the pain. That is the wrong connection. So it is also, it is a it is one type of fallacy or কি বলবো তোর unreasonable effect in a fifth type of nerve injury or Wallerian degenerations. Okay, বুঝা গেল? এটা মোটামুটি তোর শর্ট নোট লিখে আসলে পারলে পরীক্ষায় 5 নম্বর পাওয়া যাবে। নেক্সট হচ্ছে তোর মেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম। ওকে, মেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের দুটো পার্ট, একটা পার্ট হচ্ছে জাস্ট নর্মাল মেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমে হুইচ পার্ট অফ মেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম ইজ কনসিস্ট অফ, আর সেকেন্ড হচ্ছে তোর স্পারমাটোজেনেসিস। পরীক্ষায় কিন্তু স্পারমাটোজেনেসিস তোদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে। তোদের এবছর যা প্রশ্ন এসে যা দেখলাম, মানে এখন কি প্রশ্ন আসবে কে কিছু জানে না, সবকিছুই তৈরি থাকতে হবে। হ্যাঁ, খারাপ প্রশ্ন আসতে পারে, ভালো প্রশ্ন আসতে পারে, সবার জন্য প্রিপেয়ার থাকতে হবে। মেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম কনসিস্ট অফ 3 পার্ট। একটা হচ্ছে প্রাইমারি রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান, নেক্সট হচ্ছে সেকেন্ডারি রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান, থার্ড হচ্ছে অ্যাক্সেসরি রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান। ওকে, সো একটা মেলে প্রাইমারি রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান কি হতে পারে? obviously the testis, the primary reproductive organ, তাই না? Now the secondary reproductive organ, secondary মানে হচ্ছে যে প্রাইমারি কে হেল্প করবে। কে কে প্রাইমারি কে হেল্প করতে পারে? that consist of seminal tract, হ্যাঁ, আর to consist of seminal vesicle, prostate, হ্যাঁ, like bulbourethral gland, all are the secondary organs. Now the accessory মানে হচ্ছে, what is the accessory? Accessory means হচ্ছে penis and scrotum, or it is the accessory. So male reproductive organ consists of 3 parts. Okay, so তুই দেখবি ফ্যালাসিটি কি হচ্ছে যে in male testis equivalent to the female ovary, কিন্তু ওভারি কোথায় থাকছে? ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, কিন্তু টেস্টিস থাকে আমরা কোথায়? এক্সট্রা অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, তাই না? অ্যাবডোমিনাল বাইরে থাকে। Why the testes are extra abdominal? Because the in the spermatogenesis it require a special kind of temperature, so that's why our testes are outside from our body. তুই দেখবি that's why in cold temperature and in hot temperature কি হয়? in cold temperature as is outer become cold, কি করে? there is a premenstrual contraction and it pull the both testes in contact with the abdomen, while the in hot and humid temperature, where the inside the body is warm, there is a relaxation of the premenstrual muscles and it কি করে না, there is a so relaxation of the muscles, and that push the testes away from our body. So there is a regulation of temperatures in the body.
to regarding the spermatogenesis. Okay. Now, in the testis or spermatogenesis, there is a 3-part. Okay. The interstitial cell of Leydig, like Sertoli cell, and the তো ইন্টারস্টিশিয়াল সেল অফ লেডিক আর শাটলি সেল এই দুটোর হচ্ছে তোর দুটো আলাদা আলাদা ভূমিকা আছে। ইন্টারস্টিশিয়াল সেল অফ লেডিক এখান থেকে সিক্রেশন হয় টেস্টোস্টেরন, আর শাটলি সেল থেকে সিক্রেশন হয় ইনিভিন। এবার তোদের দুজনের ইনিভিনের কাজ কি, টেস্টোস্টেরনের কাজ কি, তোদের নেক্সট বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে তোর হাউ দ্য টেস্টোস্টেরন are secreted from the interstitial cell of Leydig. You know, all our sex steroid hormone are originated from the cholesterol. Okay, so cholesterol, that is 2 part, একটা হচ্ছে pregabalin, একটা progesterone। তাহলে cholesterol part okay. Now cholesterol থেকে কি ধরে দুটো পার্ট, pregabalin and ultimate the pregabalin and এটা তো দুটো এনজাইম দিয়ে কাজ করছে, একটা 17 হাইড্রক্সি আর একটা 17-20 হাইড্রক্সি। তাহলে 17 হাইড্রক্সি দিয়ে কাজ করলে 17 হাইড্রক্সি pregabalin, আর এটা তোর কাজ করলে তোর কি হবে 17 হাইড্রক্সি progesterone। and 17 হাইড্রক্সি pregabalin থেকে নেক্সট পার্ট যেটা ভাগ হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডিহাইড্রক্সি অ্যান্ড্রোস্টেনেডিয়ন, আর এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোস্টেনেডিয়ন। আলটিমেট পার্ট হচ্ছে তোর অ্যান্ড্রোস্টেনেডিয়ন। সেখান থেকে তৈরি হচ্ছে টেস্টোস্টেরন। and বাই টেস্টোস্টেরন এটা হচ্ছে 5 আলফা রিডাকটেস, এই এনজাইম যে তৈরি হচ্ছে ডাইহাইড্রো টেস্টোস্টেরন। বোঝা গেল? টেস্টোস্টেরন and dihydro testosterone. So there is a 4 part: testosterone, dihydro testosterone, 17 hydroxy androstenedione and androstenedione. So there is a 4 part, 2 major and testosterone and dihydro testosterone, and 2 minor, 17 hydroxy androstenedione and androstenedione. তাহলে 4টে হরমোন তোর লাগছে। বোঝা গেল? একটা হচ্ছে টেস্টোস্টেরন, ডাইহাইড্রো টেস্টোস্টেরন, আর 17 হাইড্রক্সি অ্যান্ড্রোস্টেনেডিয়ন এন্ড অ্যান্ড্রোস্টেনেডিয়ন। 4টে হরমোনের মধ্যে টেস্টোস্টেরন আর ডাইহাইড্রো টেস্টোস্টেরনের আলাদা আলাদা কাজ আছে। ডাইহাইড্রো টেস্টোস্টেরন কি করছে? ইট হেল্প টু ইয়োর generate your secondary sexual character like body, male type of hair, তোর male psyche, এগুলো all are helped by dihydro testosterone. টেস্টোস্টেরন কি করছে? it help to generate the primary sexual character of male, আর dihydro testosterone করছে secondary sexual character। বোঝা গেল? নেক্সট হচ্ছে তোর প্লাজমা হরমোন। জেনারেলি কি হচ্ছে যে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে বডিতে আমাদের টেস্টোস্টেরন and dihydro testosterone, it is the 2 form, it is bound form and it is the free form, and free form is responsible for their action, not the bound form. Normal amount হচ্ছে তোর 4 to 9 milligram in our body. After the action is over, they reaches into the liver and formation of 17 keto acids, and the 17 keto acids they are excreted in the urine. So fat হচ্ছে তোর from after generation their plasma level is 4 to 9, and after the actions
they are degenerated in the livers by 17 keto acids and they are excreted in the urine. Now, what is the functions? Function of testosterone, it is the first is a metabolic action. It is increase our BMR, body metabolic rate increase করছে testosterone. Second কি করছে, it help in protein catabolism. Protein কে it is synthesized and help in protein catabolism. Also, it help to retain sodium, potassium, calcium, phosphate, ion in the body. Next হচ্ছে তোর on growth. তুই জানিস যে পড়ানো হয়েছিল there is a two type of growth. One is the in the form of testosterone, দু টাইমে লাগে, একটা হচ্ছে by birth because testosterone তোর ঠিক করে দেয় যে এটা মেল হবে না ফিমেল হবে. After that there is a no testosterone. Again testosterone secreted in the puberty level as there is a need for a primary to growth of the primary sexual organ and also the secondary sexual organ. So two times a lage, tale testosterone help in growth in intrauterine life and as well as in the puberty. Okay. Third হচ্ছে তো secondary sexual character বললাম যে male type of body hair distribution, temporal hair line, তারপরে হচ্ছে মেল ভয়েস, ফোর্থ হচ্ছে মেল সাইকি, অল আর দ্য রেসপন্সিবল ফর দ্য টেস্টোস্টেরন. ওকে, নেক্সট হচ্ছে তোর টেস্টোস্টেরন হেল্প ইন স্পার্মাটোজেনেসিস, সবাই জানে, এটা নিয়ে পড়ানোর কিছু নেই. টেস্টোস্টেরন হেল্প ইন এরিথ্রোপয়েটিস, হাউ দ্য টেস্টোস্টেরন আর সিক্রেটেড অর রেগুলেটেড. ইউ নো, তোদের পড়ানো হয়েছিল আগেরবার যখন প্রথম এন্ডোক্রাইন ক্লাসেই পড়ানো হয়েছিল. তাহলে স্টিমুলাস কে আছে? স্টিমুলাস ফ্রম দা হাইপোথ্যালামাস. কে স্টিমুলাস কে করছে? তো সেক্স স্টেরয়েড হরমোনের তো স্টিমুলাস কে আছে? GnRH, gonadotrophic releasing hormone. They are secreted from the hypothalamus. They act on pituitary level. Pituitary কি secretion হচ্ছে? FSH and LH. In this case only LH are responsible, not the FSH. ঠিক আছে, but FSH have a role in spermatogenesis. কিন্তু এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রোল আছে LH এর. LH কোথায় কাজ করছে? ইন দা টেস্টিস. টেস্টিসে কাজ করে কি করছে? ইট স্টিমুলেট দা টেস্টোস্টেরন সিক্রেশন. ওকে, তাহলে তিনটে লেভেলে কাজ করছে. একটা হচ্ছে তোর হাইপোথ্যালামাস ইন ফর্ম অফ GnRH, তারপর ছিল পিটুইটারি in the form of LH, luteinizing hormone, and the testis. And this testosterone obviously have a feedback mechanism. Whether feedback debe in the hypothalamus and pituitary. When the testosterone is increased, they have a negative feedback on GnH and LH. বোঝা গেল? And you know the all hormone LH and GnRH also have a pulsatile in nature. মানে হচ্ছে এদের কিন্তু সবসময় কনসেন্ট্রেশন এক থাকবে না. There some time in the day their concentration are increases, sometime they are decreases. And increase and decrease all are regulated by the feedback mechanism of testosterone. So that's how the secretion of testosterone are regulated. Now comes to the inhibin. Inhibin, it is a hormone that is secreted from the Sertoli cell. And inhibin have a two part, inhibin A and inhibin B. Here inhibin B is important than the inhibin A. What is the action of inhibin B? Inhibin B have a negative feedback
of FSH, follicular stimulating hormone, they have had negative feedback. ঠিক আছে? ইনহিবিনের উল্টো হচ্ছে তোর অ্যাক্টিভিন। অ্যাক্টিভিন কি করে? দে হ্যাভ এ স্টিমুলেটিং অ্যাকশন অফ এফএসএইচ। তাহলে দুটো হরমোন, একটা হচ্ছে ইনহিবিন আর অ্যাক্টিভিন। ইনহিবিন যেটা করছে সেটা কি করছে না, তোর এফএসএইচ এর হরমোনকে ডাউন রেগুলেশন করছে, মানে হরমোনকে সিক্রেশন কমাচ্ছে। উল্টো অ্যাক্টিভিন কি করছে? এফএসএইচ সিক্রেশন বাড়িয়ে দিচ্ছে। ঠিক আছে? এন্ড দে আর secreted from the Sertoli cell. Okay. Now, as there is a hormone, যে আগের দিন যে চারটা পড়ানো হলো এখানটা, তো এখানে হচ্ছে তোর there is a some fallacy regarding the secretion of hormone. Like one fallacy is কারো ধর 5 alpha reductase enzyme deficit আছে, তাহলে কি হবে? as dihydrotestosterone কি কাজ বললাম? it help to a secondary sexual character of male. তাহলে without 5 alpha reductase in the intrauterine life, sex differentiation does not occur. তাহলে কি হলো? একটা মেয়ে জন্মগ্রহণ করলো। ঠিক আছে? after that, when this girl enter into the puberty, this circle continue. সার্কেলটা তো বন্ধ হবে না, তাহলে 5 alpha reductaseটা নেই, ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন তৈরি হচ্ছে না, তাহলে কি হবে? there is a accumulation of testosterone in female body. মেলের যেমন পেনিস, কাউন্টার পার্ট হচ্ছে ফিমেলের ক্লাইটোরিস, তখন সে কি করবে? দেয়ার ইজ এ এনলার্জমেন্ট অফ ক্লাইটোরিস অফ দ্যাট ফিমেল, এন্ড নাও দ্য ফিমেল একটা যে মানে অ্যাক্ট না, জাস্ট বিহেভ অ্যাজ আ মেল বা টার্ন আপ ইন্টু আ মেল। বোঝা গেল? দ্যাট ইজ কল দ্য 5। এই প্রশ্নগুলো তোদের এখন পড়বে কি পড়বে জানি না, কিন্তু এইখান থেকে এই গোটা চারটা তো ভালো করে পড়বি, কারণ এখান থেকে কিন্তু তোদের নিটে প্রশ্ন আসেই আসে, প্রতিবার একটা দুটো প্রশ্ন আসবে। 5 alpha reductase, androgen feminizing syndrome, আর এই চারটা থেকে প্রশ্ন আসেই নিটে, প্রতিবার আছে। নেক্সট হচ্ছে অ্যান্ড্রোজেন ফেমিনাইজিং সিনড্রোম। এখানে কি হচ্ছে? অ্যান্ড্রোজেন সিক্রেশন ঠিকঠাক আছে, পাতেও ঠিকঠাক আছে, কিন্তু দেয়ার ইজ এ প্রবলেম ইন দ্য রিসেপ্টর লেভেল। তাহলে অ্যান্ড্রোজেন বেরোচ্ছে, সব ঠিক আছে, কিন্তু রিসেপ্টর লেভেলে সে কাজ করতে পারছে না। তাহলে কি হবে? তাহলে ইয়ে তোর ফিমেল তোর যে তৈরি হলো তার জন্য কি হবে? কিন্তু তার কি হবে? সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার গুলো তৈরি হবে মেলের মতো। মানে কি হবে? মেল টাইপ অফ হেয়ার ডিস্ট্রিবিউশন, ভয়েস, অল আর লাইক মেল। ঠিক আছে? তাহলে টেস্টিকুলার ফেমিনাইজিং সিনড্রোম আর তোর 5 alpha reductaseটা বোঝা গেল। নেক্সট হচ্ছে তোর ক্রিপ্টোটিজম। ক্রিপ্টোটিজম মানে হচ্ছে আমাদের টেস্টিস দুটো যখন তৈরি হয় তখন ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল তৈরি হয়। By the age of 7 months, it starts to descend and ultimately it reaches the scrotum before birth. এবারে কি হচ্ছে? তুই যদি দেখা গেছে যে দীর্ঘদিন যদি টেস্টিসকে ইন্ট্রা-অ্যাবডোমেন রেখে দিস, they transform to a metastasis or the testicular cancer, তাহলে তোকে ওই টেস্টিসটা বার করতে হবে, রাখা যাবে না। এখন হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে কি, ওই টেস্টিসটা তুই বার করবি কখন? একটা হচ্ছে তুই বার করতে পারিস, বাচ্চারা জন্মগ্রহণ করলো তুই বার করে নিলি, আর একটা হলো যে না থাক, কিছুদিন থাক, তারপরে বার করবো। তাহলে বাচ্চারা জন্মগ্রহণ করলো আর তুই বার করে নিলি, তাহলে কি হবে? As the testis is the sole organ for testosterone, তাই তো?
তাহলে কি হবে, তোর টেস্টিসটা তুই বাদ দিয়ে দিয়েছিস, তো টেস্টোস্টেরন বাদ চলে গেছে, ডায়াটেস্টোস্টেরন বাদ চলে গেছে, তাহলে কি হবে, দেয়ার ইজ এ নো প্রাইমারি অ্যান্ড অলসো দ্য সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার অফ দ্যাট বেবি, তাই তো? টেস্টোস্টেরন নেই, ডায়াটেস্টোস্টেরন নেই, তাহলে প্রাইমারি সেক্সুয়াল অর্গানটাও ঠিকঠাক ডেভেলপ হলো না, সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারও ডেভেলপ করলো না। 2 নম্বরে কি হবে, 2 নম্বরে হচ্ছে তোর অ্যাজ ইজ হেল্প ইন দ্য তোর প্রোটিন সিনথেসিস, তাহলে কি হবে, যে বেবিটা তৈরি হবে সেই বেবিটার মেল কিন্তু তার যে মাসল স্ট্রাকচার দে আর অর দ্য বডি স্ট্রাকচার দে আর লাইক ফিমেল, মানে মেয়েদের মতো। এখন যদি মেয়েরাও জিম করে, মেয়েদের মতো কি হবে না, নরম ইয়ে হবে, ছেলেদের মতো অতটা হার্ড হবে না, ঠিক আছে, বাই দ্যাট অ্যাকশন অফ টেস্টোস্টেরন। বাকি তো যেগুলো ছিল, যেগুলো ধর মেল সাইকি ডেভেলপ করবে না, ফিমেল সাইকির মতো কিছুটা হবে, তোর এইথোপোসিসের প্রবলেম হবে। তো দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম ইন দ্য ইফ উই এক্সট্রাক্ট দ্য তোর টেস্টিস জাস্ট আফটার ডেলিভারি। এবার তুই দেখলি তুই আরো বুদ্ধিমান, তুই বলি না তাহলে বার করবো না, থাক, আমি পিউবার্টির পর, যখন পিউবার্টিটা হয়ে যাক, সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার ডেভেলপ করে যাক, তারপর আমি বার করবো, কোনো প্রবলেম নেই, তারপর বার কর। এবারে কি হবে, এবারে তুই মানে আফটার পিউবার্টি যখন তার সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার ডেভেলপ করে গেল, তারপর তুই বার করবি, বার করে নে। টেস্টোস্টেরন কি জন্য আর কি কি হেল্প করে, ইট ইনক্রিজ লিবিডো, মেল লিবিডো, তাহলে দ্যাট ইজ এ লস অফ লিবিডো, তোর পেনিস ঠিকঠাক তৈরি হয়ে গেল কিন্তু তোর লিবিডো নেই, তাহলে 1 নম্বর। 2 নম্বরে কি হচ্ছে, টেস্টোস্টেরন হেল্প টু সাস্টেন দ্য ইরেকশন ইন মেল, তাহলে কি হবে, তুই টেস্টোস্টেরন এখন আর নেই, তাহলে মেল ইরেকশন ইট বিকাম পসিবল বাট দে আর নট সাস্টেন্ড, সো পেশেন্ট of those patients are not able to intercourse properly, বুঝতে পারলি? 3 নম্বরে কি হবে, 3 নম্বরে হচ্ছে তুই টেস্টোস্টেরনের ওই পার্টে কি হবে, as the testosterone and diotestosterone are not continuously developed, so there is a তোর মানে অ্যাবসেন্স অফ পাম্প, টেস্টোস্টেরন তো নেই, স্পাম তৈরি হলো না, তাহলে তোর আগে বার করলেও ঝামেলা, পরে বার করলেও ঝামেলা, দুক্ষেত্রে দুরকম ঝামেলা, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য কিপ্টোটিজম। ওকে, নেক্সট পার্ট হচ্ছে তোর এই যে আমরা দেখবি লোকজন কি করে, যারা জিমে টিমে ভর্তি হয় তারা দেখবি কিছুদিনের মধ্যে সলমান খানের মতো বডি তৈরি করার জন্য অনেক সময় স্টেরয়েড নেয়, ঠিক আছে? স্টেরয়েড বেসিক্যালি কি হচ্ছে, আমাদের একটা 19 কার্বন মানে একটা চেন, যা 17 জায়গায় একটা ওএইচ মানে হাইড্রক্সি মলিকিউল থাকে। এবারে বাই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং তুই ওই স্ট্রাকচারটাকে চেঞ্জ করতে পারিস। একটা তোর সেক্স হরমোন বা যে হরমোনই হোক, তুই জানবি তার একটা সব সময় কিন্তু মানে যার যেমন অ্যানাবলিক আছে, মেলের দেখবি সবসময় প্রেশার বেশি হয়, কারণ দে হ্যাভ আ লাইক স্মল অ্যামাউন্ট অফ মিনারোকর্টিকয়েড অ্যাক্টিভিটি অলসো, and they have a also glucocorticoid activity also. এবারে কি হয়, তুই ওই স্ট্রাকচারটাকে মডিফাই করে এইসব মিনারোকর্টিকয়েড গ্লুকোকর্টিকয়েড পার্টটা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আমি অ্যানাবলিক পার্টটা নিলাম। অ্যানাবলিক পার্ট নিলে কি হবে, এইথোপোসিসকে স্টিমুলেট করবে। এইথোপোসিস স্টিমুলেট করলে কি হবে, বেশি বেশি করে আরবিসি তৈরি হবে, বেশি বেশি করে কি তৈরি হবে, প্রোটিন সিনথেসিস হবে। প্রায় দেখবি আমরা দেখি ও ডোপিং করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। ডোপিংটা বেসিক্যালি কি, বেসিক্যালি দি আর দা অ্যানাবলিক স্টেরয়েড। তুই যদি
শর্ট রানার বা যারা লং রানার তাদের কি লাগে, তাদের একটা পেশিকে কাজ করতে কি লাগে, অক্সিজেন লাগে। একটা পেশিকে অক্সিজেন দেবে কে, আরবিসি। আরবিসি অক্সিজেন দেবে কি, দেবে না তো। তাহলে আমরা কি করছি, বাই টেকিং দিস অ্যানাবলিক স্টেরয়েড we increase the RBC concentration in the body. As the RBC concentration increases, the oxygen delivery to the tissue increases, and as is ওই যে বললাম মেল ফিমেলের যে মাসল স্ট্রেংথের যে ডিফারেন্স তৈরি করে দেয় টেস্টোস্টেরন, তাহলে এটা কি হচ্ছে, মাসল স্ট্রেংথ ইনক্রিজ করেছে বাই অ্যানাবলিক স্টেরয়েড। So this way a patient or athlete taking the anabolic steroid as it is a performance enhancing drug, that is the doping. Okay, so there is a few drug available in the market like tor nandrolone, ethyl estranol, standazole, এগুলো হচ্ছে, this is the anabolic part of the hormone that is available in the market. এবার তুই বললি যে তাহলে তো এগুলো রাখার দরকার কি আছে, তা তুলে নিয়ে নিতে হয়। As is present in the body, it also we are use steroid in some disease also. ঠিক আছে, তুই দেখবি কোথায় কোথায় তৈরি হয়। In the refractory cases of anemia we require the steroid, anabolic steroid. Refractory cases কোনো কিছুই কাজ করছে না, we need steroid. Second কেসে কি আছে, টেস্টিকুলার ফেলিওরস হচ্ছে, তোরা দেখবি তোরা পড়াবো ওই যে যখন স্পারমাটোজেনেসিস পড়াবো, ওই সাটোলিসে ইন্টারস্টিশিয়াল সেল অফ লেডিক এগুলো মিলে না ওরা একটা মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে। বিকজ অফ দোজ মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট the antibody are not generated against the sperm against the antibody তৈরি হয় না, ঠিক আছে। কিন্তু in certain scenario when the antibody are directed against the sperm, that called the testicular failures, and we use this anabolic steroid in cases of testicular failures. Also anabolic steroid used in some cases of cachexia patients to increase the appetite, increase the body mass, increase the RBC level. So that's why in some cancer patients also, that is where the cases where we use the anabolic steroid. That's why these medicines are not out of market. These medicine are still in the market. So this is in short the male reproductive systems. Now next class we start the spermatogenesis. Okay, এবারে বল তো কারো কোনো কোয়ারি কিছু আছে কিনা বল। না ইন্ট্রা অ্যাবডোমেন যদি টেস্টিস থাকে, প্রথমেই বললাম তো যে চান্স টু বি দ্য টেস্টিকুলার ক্যান্সার ইন দ্য নিয়ার ফিউচার, তুই টেস্টিসে কখনো ইন্ট্রা অ্যাবডোমেন রাখতে পারবি না, বিকজ দ্যাট ইজ এ হায়ার টেম্পারেচার in the body and it certainly deteriorated the your testis and testicular cancer in the near future, it is obvious. তুই টেস্টিসে কখনো ইন্টারঅ্যাবডোমেন রাখতে পারবি না, কারণ ওটা কাজও করবে না। আর 1 নম্বর আর 2 নম্বর হচ্ছে ওইটা পরবর্তীকালে there is a chance of testicular cancer in near future. You have to remove it from your intra-abdominal source. বুঝা গেল? Review exam. Now lower limb. Time will be half an hour. You will be answering 20-mark question, which will be based on like the NMC curriculum based questions. So try to answer the brief answer to it. Do not go for elaborate descriptive answers. Try to be precise whenever you are answering. There are some questions which are related to the clinical problem, like explain why. Those questions try to put the logic of anatomy, then you write down why this particular anatomy is deranged and this is happening. So if you are settling down or settled down already, we can just like to flash the question.
Ready? Okay. All right, let's go for it. So you're being recorded, guys. You've been recorded. So you'll be live in Facebook, Twitter, Instagram, everywhere. People will be following you. Big fan of you. The exams are learning tools. I prefer it as the strongest learning tool. No matter how I shout, scream, cry, you are not going to learn unless until I place you before the exam. Now, I was checking briefly the answers which you are given. So let me talk briefly about how to approach to these answers whenever you are answering to these particular questions. So let's pick up this explain why kind of question. Say meningia paresthetica or these meniscal injuries. So whenever you are writing these particular questions, you have to write the normal anatomy. So you cannot jump into say that middle meniscus is prone to injury because of this or that. You have to explain what is meniscus, how it is placed, the normal anatomy of it, and how this normal anatomy burdening itself to prone to have more injuries than that of other one. So if you just write it in a word, this is prone to injury because of this, out of 3 marks, you are going to get 1. Though you know the right answer, maybe. So you have to write it, the normal anatomy of the particular diseased element that you have to write. Now once you write it, you have to put a schematic picture to it, which is a part 2. So you have to write this, 2 or 1 words about this particular normal anatomy of this particular element. You have to give a schematic picture of it, then you explain that particular anatomical defect which is burdening itself to have more injuries, etc., etc. So for example, meningia paresthetica, you have to explain it, which nerve it gets compressed or cramped, what kind of nerve it is, it's a sensory or motor nerve, if it is, how it is coursing, give a small schematic picture, and then you have to explain it why this is this and how this particular symptoms is coming out of it. So you are just saying that this is a meningia paresthetica, it is a paresthetic conditions of compression of a nerve. You are going to get half marks out of 3, and you are not going to pass the exam with half marks getting out of 3. The answer which is known to you, there are in a question, there will be questions which you do not know, which you are not going to write well, and there are questions that you know and that you are prepared to. So the questions which you are prepared to, you have to get the maximum marks out of this. You can get 3 out of 3 by following this particular decorum. Similar thing, superficial fibular nerve. So it supplies the muscle. Fine, it's a motor thing that is been asked. You write down the names of the muscles which is been supplied by it. But see that the twist is an effect to the injury to the nerve. That means we are not just focusing on the motor part. We are focusing into, if it is a mixed nerve, that means sensory, and as well as motor deficit that you have to produce. So understand what's the logic behind. So no matter how you write, no matter how you read well, unless you produce that, you are not going to get this particular full credit of it. So it's about approach to the question, approach to the patient. That's what you have to prepare well. So you have to write more often whenever you are
writing it. Whenever you are reading something, go through the 10-year questions, includes this particular mainstream as well as the supplementary questions. Try to get the topic of it, read the topic, then you answer the question. Like, and this particular answer elaboration doesn't expect you to write down the whole book of it. So whenever you are asking about this particular femoral sheath formations, compartment, components, etc., etc., we do not expect you to just like print the book. We just like ask you to logical approach to the questions like what is this about this particular femoral sheath, where it is located, it is formed by these kind of fascia anteriorly, posteriorly, that's it. You stop it there, give a schematic picture, then you write the components, like it is split into 2 or 3 or blah blah components. What lies within this component as a content? It is medial to lateral, the relationship to it, and the applied anatomy in 1 or 2 words if it is there. So you have to just like finish this particular question in due time with given this particular all dimension covered. You have to cover this anatomical dimension, picture, schematic and presentations as well. You are missing any part of it, you are not going to get the full credit of it. Okay, good exercise. Now you are allowed to make this particular once again a fish market. Happy weekend. How it is connected to the uterus? By one suspensory ligament, write it down. It is connected to the uterus by one suspensory ligament which is known as meso-ovarium, okay, which is known as meso-ovarium. Okay, so we will go through the structure. So see, this is the structure of uterus and ovary, right? So for every one of us, we have got the impression of uterus, right? Because that is the first place from where we belong, okay? So we have to always respect our mother, right? So see, we have got at first the uterus, both sides. If you are taking this hand, this is the fallopian tube, these fingers are the fimbriae, okay? And how the ovary is connected to the uterus, see over here, this is I am talking about, this is the suspensory ligament. So this is the meso-ovarium, mone thakbe, meso-ovarium. But if you see this ovary, it is completely adherent to the mesothelium. What is the outer covering? You are taking the cross section of ovary, right? So what is the outer covering? That is known as mesothelium. And mesothelium is simultaneously adherent to whom? To the serosa of peritoneum. Bojha gelo? Serosa of peritoneum means also the mesothelium of the ovary. Okay, it is the same content. And which structure is present over there? You know, the uterus is supported by numerous ligament. Okay, one of them is broad ligament. ঠিক আছে, broad ligament এর situation কোথায়? Although we have not covered in gross anatomy the uterus, so see, broad ligaments are present on the both side of the uterus. Okay, in that uterus only main content is the ovary and the meso-ovarium. বোঝা গেল? So broad ligament is supporting the posterior surface of uterus. Okay, posterior surface of uterus. And if you see the uterus, what are the part? কতগুলো part আছে জানিস uterus এর? Next week we are having the uterus and fallopian tube histology. Okay, so how many part we are having? এটাকে কি বলছে? This is the fundus of uterus, like just like the fundus of stomach. ঠিক আছে, এটাকে কি বলছি? Body of uterus. And what it is called? This is the cervix. Okay, and what are the other part? এটাকে কি বলছি? Fallopian tube. দুদিকে দুটো fallopian tube. And what is this? This is the fimbriae and this is the ovary. Okay, so these are the part of the uterus. Okay, so tell me, what are the hormones that are secreted by this? Estrogen and progesterone. So they are secreted by the endometrium of uterus. Also they are secreted by the ovary. ঠিক আছে, ovary কি করে হয়? There are two things in the ovary. One is the follicles, numerous follicles. So that will secrete what? That will secrete the estrogen. Okay, and another one is that is known as corpus luteum. Okay, so it will secrete what? Progesterone. So how the follicles, there is growth of follicle occurring in the ovary. So which are the two hormones that are maintaining? Do you know?
three hormones. Total 3 hormones are taking place. Number 1 is growth hormone. Okay. Next one is follicle stimulating hormone. Another one is luteinizing hormone. So these hormones are secreted from where? What is another name for anterior pituitary? Adenohypophysis, right? So all these growth hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone are secreted by adenohypophysis. Our next কি আছে যেটা middle pituitary সেটাকে কি বলে secreted MSH, right? And posterior pituitary is known as neurohypophysis that will secrete the oxytocin and vasopressin. Okay, so these 3 hormones are very much essential for the growth of follicle in the ovary. Understood? Now what is happening for female? There are release of ovum in each menstrual cycle. Okay, so for female during the reproductive age, each month there is menstrual cycle. So one of the ovum is secreted out. But what is occurring for 1 month for the right ovary, 1 month for the left ovary. Understood? Suppose for any female during having conceive of child, one of the ovary is damaged. Okay, suppose one of the ovary is damaged, but still she can conceive, right? Because there is 50% chance. ঠিক আছে, একটা দিকে কিন্তু ওভামটা সিক্রেট করছে. So you have to remember, suppose if you are doing the USG, ঠিক আছে, যে আদৌ ওভারিতে ফলিকল এসছে কিনা, ঠিক আছে. So in that you have to be very careful যে যদি আমি লাস্ট মাসে রাইট ওভারিতে দেখে থাকি, এই মাসে আমি লেফট ওভারিতে দেখব. Okay, it would be always alternative month. Okay, so if suppose fertilization occur, then what will happen? This ovum, whatever secreted from the ovary, it would be taken up by the fimbria of the fallopian tube. Okay, and fallopian tube, where it will go? It will reach up to the কোন জায়গায় হয় fertilization? Ampulla or fallopian tube. Okay, so here it takes place. So what will happen? Then there is the implantation occurring where? To the body, posterior wall of the uterus. Okay, so understood how it is taking place. Now suppose if fertilization not occurred, then what will happen? There will be shedding of ovum. That is correct. Then the corpus luteum, right? Corpus luteum, it will regress. Progesterone secrete করবে, then gradually it will regress. And what it will form? It will form corpus albicans. ঠিক আছে, যেটা yellow color ছিল সেটা white হয়ে যাবে. ঠিক আছে. So now we will see. So see, this is the ovary that's we are talking about. So this is the hilum. এটাকে কি বলছে? Hilum. And it will enter কোন দিক দিয়ে enter করছে বল? That is the meso-ovarium. প্রতিটা অর্গানে যেমন লাংসে আমরা হাইলাম পেয়েছি, নাও অ্যাবডোমেনে আমরা কি পাবো? স্প্লিনে হাইলাম পাবো. সো হোয়াট ইজ দ্য মেজর ফাংশন অফ হাইলাম? ফ্রম where the artery is going to that organ and vein is leaving that organ. Okay, this is the port. So see how from here ovarian artery and ovarian vein, one is going to the ovary, another one is coming out to the ovary. So that is the content of meso-ovarium. ঠিক আছে. Then if you see the ovary, so if you have taken the cross section, first layer what you will get? Write it down. First layer, from outside, first layer, the epithelium covering or epithelial layer that covers the ovary, that is known as germinal epithelium. Germinal epithelium. Okay, although it is known as germinal, but it is misnomer. Why? Because it does not secrete any germ cell. ঠিক আছে, কোনো germ cell secrete করে না. But what is the nature of layer? Suppose this layer, outside layer is a germinal epithelium that covers the complete ovary, right? So what would be the epithelium? Write it down. Simple cuboidal epithelium. The lining is simple cuboidal epithelium. Okay, so just meanwhile, if you are coming inside after the germinal epithelium, first layer you will get, that is known as tunica albuginea. Next layer is the tunica albuginea. So what is the nature of tunica albuginea? This is the fibrous connective tissue. This is nothing but the fibrous connective tissue. Okay, so after the ovary, it is again divided into
just like kidney, outer cortex, inner medulla. Okay, but if you are seeing which one is the medulla, see from where these blood vessels are entering. Okay, J part, the medial part or inner part which is vacant over here, this is the medulla. Then which one is the cortex? This whole, from where you are seeing numerous follicle. Okay, now you write what are the stages of follicle found on the cortex. So write it down. The whole ovary is divided into outer cortex and inner medulla. The whole ovary is divided into outer cortex and the inner medulla. Okay, in the medulla there is presence of numerous blood vessels. Blood vessels means both artery and vein, and the lymphatics and the nerve. Okay, lymphatics and the nerve. So that are entering through the mesoovarium. Okay, that are entering through the mesoovarium. What about the cortex? So write it down. Cortex contain numerous follicles, which are found in numerous stages, or numerous growth period. Okay. Okay. Now write it down. What are the stages of follicle? Ki kore follicle ta ekta theke ekta or maturation of follicle. Okay. So now understand this one. First one that is found over here, that is known as primary follicle. Okay. Primary follicle. So what is the nature you are seeing? There is one oocyte. What is the nature of oocyte? It is immature simple oocyte. Okay, write it down. In primary follicle, there is a presence of immature simple oocyte, which is surrounded by simple columnar or cuboidal epithelium. Simple columnar or cuboidal or squamous. Anything could cover. Okay, primary follicle. Cuboidal hote pare, columnar hote pare, squamous hote pare. Okay. Then the next one, what is the next maturation we are seeing? This is the secondary follicle. Next one, sorry, this one is the primordial follicle. This is the primary follicle. Then this is the secondary follicle. So what are the things you could see secondary follicle? There is oocyte, okay, and there is a surrounding cell which is covering this follicle. So that is the simple cuboidal epithelium. এখন থেকে কিন্তু স্টেজটা চেঞ্জ হয়ে গেল সিম্পল কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম। আগে যেটা কলমনার পাচ্ছিলাম, স্কোয়ামাস পাচ্ছিলাম, এখন শুধুমাত্র একটাই পাচ্ছি, সিম্পল কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম। ওকে, দেন দ্য নেক্সট লেয়ার, সি হোয়াট ইজ হ্যাপনিং, দেয়ার ইজ আ ফরমেশন অফ ওয়ান ফ্লুইড। ঠিক আছে, এই ফ্লুইডটাকে কি বলে? এই ফ্লুইডটা ফ্লুইড যেমন তোরা লাইকার অ্যামোনিয়া পেয়েছিস, তাই তো, ইট ইজ সিক্রেটেড। So same like এখানে পাচ্ছি lichar folliculi, write it down. There is a formation of a fluid. There is a formation of a fluid which is known as lichar folliculi. Lichar folliculi. So gradually what will happen? See, these are all the lichar folliculi. ঠিক আছে? So what is happening? This whole lichar, they are bound together. Okay, and they are forming more fluid. তাই তো? তো তখন কি করলো, that will form the antrum. Okay, it will form the antrum, and once the antrum is formed, that is known as antral follicle. কি বলছি? Antral follicle. So antral follicle also known as the, এটাকে কি বলবো আমি? Secondary follicle. Both are same. Okay, then what is happening? This oocyte is matured. Okay, and gradually so this mature follicle is otherwise known as Graafian follicle. Mature follicle er arekta naam ki? Graafian follicle. Now this oocyte take out, so that is known as, etake kon ye bole, kon oocyte eta, secondary na primary? So when does the primary oocyte comes out? bolte parbi kokhon? Primary oocyte puberty নয়, when the baby is born,
তখনই কিন্তু প্রাইমারি উসাইট হয়ে যায়, তখনই কিন্তু ওটা অলরেডি ওই জায়গাতেই থেকে যায়। কখন আবার সেকেন্ডারি উসাইট হয়? যখন পিউবার্টি আসে। ঠিক আছে, সেকেন্ডারি উসাইট কখন আসে? যখন পিউবার্টি রিচ করে। ঠিক আছে, তারপরে এটা সবসময় মনে রাখবে, প্রাইমারি উসাইট কামস ডিউরিং বার্থ, এট বার্থ। ঠিক আছে, তো ওইখানে কিন্তু স্ট্যাগনেন্ট থাকে। once it reaches puberty then the secondary oocyte comes. হ্যাঁ, মেটাফেজের একটা স্টেজ। এটা কি টাইপ অফ সেল ডিভিশন? মায়োসিস অর মাইটোসিস? oogenesis, meiosis। ঠিক আছে, কারণ আমি লাস্টে কি পাবো? হ্যাপ্লয়েড, তাই তো? হ্যাপ্লয়েড and sperm also haploid, finally we are getting the zygote which is diploid। ঠিক আছে, so from there see how the ovum is shedding. So this particular thing is known as, it is known as corpus luteum. Okay, and finally see what is the stages for the corpus luteum. It regresses and regresses and it will form one hormone that is nothing but progesterone. It may act during early pregnancy. Okay, it may function very nicely during early pregnancy. P for P, okay, progesterone for the maintenance of pregnancy. Okay, and estrogen means whenever the gradual cycle without pregnancy. Okay, so these two cycle. What are the cycle for the menstruation? So first one is the follicular stage, then is the ovulatory stage, then is the luteal phase, then is the secretory stage. Okay, total 4 cycle. Okay, so each and every one is dependent on the each hormone. Follicle kon hormone er upor dependent? FSH. Okay, then you are coming the ovulatory, LH surge, then next would be progesterone thakbe luteal phase, then secretory phase ke hobe estrogen. These 4 hormones are balancing, okay, the menstrual cycle. So see what are the general feature you will have. Already I have discussed, it is covered by a single layer, that is simple cuboidal epithelium, that is also known as germinal epithelium. Then the germinal epithelium is continuous with, just write the second line, the germinal epithelium is continuous with mesothelium or the visceral peritoneum. Germinal epithelium continuous with mesothelium or the visceral epithelium. Okay, then the beneath the germinal epithelium there is a dense connective tissue, already I told, that is known as tunica albuginea. That is known as tunica albuginea. Next layer. Okay, so visceral peritoneum, এটা কিন্তু বোঝার আছে, peritoneum এ দুটো লেয়ার আছে, serous and visceral. Which one is outside? Serous. কিন্তু মেসোথেলিয়ামটা কার সাথে কানেক্ট হচ্ছে? ভিসারাল পেরিটোনিয়ামের সাথে। ঠিক আছে, সো ইট ইজ ইনসাইড দ্য পেরিটোনিয়াম। ওকে, ইটস নট এ রেট্রোপেরিটোনিয়াল স্ট্রাকচার। ঠিক আছে, সো সি দিস ইজ দ্য স্টেজেস দে হ্যাভ shown. So see how nicely this is the medulla. Okay, so both the blood vessels that are entering to the ovary. Okay, and now you write what are the stages of follicle. Write it down. First one is primordial follicle. Stages of follicle, write it down, stages of follicle. Put one arrow. First one is the primordial follicle. এই স্টেজটা সবসময় মনে রাখতে হবে। ওকে, ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য প্রাইমোডিয়াল ফলিকল, দেন সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য প্রাইমারি ফলিকল, সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য প্রাইমারি ফলিকল, then the third one is the secondary follicle. Secondary follicle, in bracket you write antral follicle. Okay, in bracket you write antral follicle. Then comes the Graafian follicle or the mature follicle. Graafian follicle or the mature follicle. Eta. Okay, now if you see the Graafian follicle, what is happening? There is one mound of cells is formed, that is known as humulus euphorus. Humulus euphorus. But which layer is surrounding this one single layer, that is known as corona radiata. Okay, and this whole layer having 2 layers, outside is theca externa, inside is theca interna. This you have to remember. This is the structure of Graafian follicle. Okay, so next one, how the ovum is shades of.
ঠিক আছে, এবং এই ওভামটা কোন দিকে থাকবে, এই জায়গাটা কি থাকবে, কি স্ট্রাকচার থাকবে, দ্যাট ইজ নাথিং বাট ফিমব্রিয়া, বিকজ ইট হ্যাজ টু টেক আপ দ্য ওভাম। ওকে, then next layer is the, so if suppose this ovum is get out, then what is accumulated on this corpus luteum, that is nothing but accumulation of blood clot, ঠিক আছে, এখানে দেখ blood clot accumulated হচ্ছে, ঠিক আছে, so that will finally go into mature corpus luteum. Okay, and finally it regresses if the fertilization won't take place, so it will form corpus albicans. Suppose fertilization takes place, what will happen? What is the fate of corpus luteum? জানিস কি হয় না, সেটা কি হয়, ফাইনালি কর্পাস লুটিয়াম কিসে কনভার্ট হয়? The action of corpus luteum would be taken up by the placenta. বোঝা গেল? অ্যাকশন সেটাই তো HCG সিক্রেট করবে, ঠিক আছে, so it would be taken up by the placenta. Okay, so see, this is the broad ligament I am talking about. This is the broad ligament which is the main support for the uterus, but although it's a false ligament, ঠিক আছে, আমরা যখন গ্রস অ্যানাটমি পড়ব we will come across. So this thing already you wrote, right? Ovary has a peripheral cortex, central medulla. Cortex contain, what are the content of cortex? Not only follicle, there also you will get fibrocyte, collagen and reticular fiber. Just write it down where you have written cortex. It also contain fibrocyte, collagen and reticular fiber. Fibrocyte, collagen and reticular fibers. Okay, so the vessel would be absent on the cortex? No, there are some smaller vessels are also found on the cortex. Okay, so numerous smaller vessels are also found in the cortex. ঠিক আছে, and you have to differentiate between the smaller vessel and primordial follicle. ঠিক আছে, so which structure you will get inside? যদি পুরো vacant থাকে, that is the small vessel, and if you are getting the small immature oocyte, that is the primordial follicle. Okay, same small structure you will get, circular structure. Okay, so see, this is the stages. Okay, so if suppose this is the corpus luteum, see how the corpus albicans is formed. Okay, so in histology specimen also you have to detect whether it is which type of follicle and whether it is corpus albicans or corpus luteum. Okay, you have to know. So what about the medulla? Medulla is a dense irregular connective tissue that is continuous with the meso-ovarium. Okay, so these ligaments suspend the ovary, so that is known as meso-ovarium. So don't confuse between mesothelium and meso-ovarium. Meso-ovarium হচ্ছে একটা ligament which is suspending the ovary from the uterus. Okay, so what about the blood supply of ovary? If you see the blood supply of ovary, it is coming from where? From the uterine artery. ঠিক আছে, uterine artery একটা ব্রাঞ্চ আবার কাকে দিচ্ছে না, ওভারি কে ব্লাড সাপ্লাই করছে, ঠিক আছে। Now one by one follicle you have to write down the what are the characteristics. Okay, first one is primordial follicle. So these follicles are numerous follicle which are located in the periphery of cortex, just inferior to the tunica albuginea. So first characteristic you write, it is numerous in amount. Okay, second one is structure. This is more simplified structure. Okay, then the third one is it is surrounded by single layer of squamous follicular cell. That is also important. There is a no formation of cuboidal epithelium. There is a formation of simple squamous epithelium. Okay, and what does it contain? It contains immature small primary oocyte. Immature small primary oocyte. Okay, so see the next one. This is the primordial follicle. So which one is the primordial follicle? See this one. It does not contain any particular layer also, that is covering. Okay, and see the difference between primary and secondary follicles. See the follicle, it is situated on the center in case of secondary follicle,
but primary follicle it is found on the periphery. ठीक है? Then this is the antral follicle, formation of the antrum and the lichar folliculi. Okay, and the last one is this is the Graafian follicle. Okay, so what is the characteristic of primary follicle? As I told, it would be surrounded either simple squamous or cuboidal or columnar, anything. Okay, so smaller follicle with cuboidal, columnar or stratified cuboidal that surrounds the primary oocyte, which surround the primary oocyte. Short note diteই pare, okay, stages of follicle. So that is very much essential. You have to know what does it contain. Which is the largest human cell? Do you know? Largest human cell? Ovum. Yeah, so ovum is the largest one. Okay. So secondary follicle. So secondary follicle increase in size. Then one fluid that is known as lichar folliculi. Okay, that begin to accumulate between the follicular cell. Now the follicular cell is also known as secondary follicle টাকে আরেকটা কি বলছে? Granulosa cell. Okay, MCQ may confuse you. Okay, granulosa cell is also the secondary follicle, nothing else, and another name is also the antral follicle. Okay, these fluid areas are eventually coalesce to form a fluid filled cavity that is known as antrum. Small lichar folliculi, they combine, they accumulate together, so that is known as secondary follicle. Okay, follicle with the antral cavities are also known as secondary antral follicle. Okay, so this is about the secondary follicle. Then next we will go. So see, this is the primordial, primary, secondary. So how many? See, this cell you could say this is stratified cuboidal epithelium. তাই না? অনেকগুলো লেয়ারে আছে cuboidal epithelium. Then next one is how the antral follicle is formed. Okay. Then from here it starts the Graafian follicle. Okay. So see what is happening to the corpus luteum. This is whole, it is having the cuboidal epithelium. Okay, simple cuboidal epithelium. And when the LH surge occur, LH surge কখন হয়? Time, tell me the time. When does the ovulation takes place? What is the correct answer? 14 days, write it down. 14 days prior to the last menstrual period. ঠিক আছে? 28 minus 14 পিছনে আসতে হবে. 14 days prior to the last menstrual period. Okay, LMP. So see here they have told, if you see primordial follicle to secondary follicle, that is GH, gonadotropic hormone. Okay, then the next one is যখন antral follicle টা পুরোপুরি dependent on the FSH. Okay, and this part completely dependent up to the Graafian follicle, it is FSH. From Graafian to the corpus luteum, it is found LH. Okay, so you just write GH, কোন follicle গুলো? GH, write it down. GH, primordial follicle and primary follicle. Primordial follicle, primary follicle, secondary follicle. Okay, then you write FSH, GH plus FSH. Okay, antral follicle, Graafian follicle. These two are dependent on the GH. Okay, then the next one is LH. So that you write, that is the Graafian follicle and corpus luteum. Graafian follicle and corpus luteum. Okay, now suppose one female, you have done all this hormonal analysis, blood test. Okay, suddenly you have seen the FSH is raised. Okay, or LH is raised. So by that way, with normal value, you could identify which stage the female is going.
Understood? If FSH is more, তাহলে কোন স্টেজটা হবে? Follicular stage. If LH is more, that is ovulatory stage. So according to that, you could say GH means primary or primordial follicle. Okay. তোরা জানিস when we will ask for the folliculometry, this is one of the topic of infertility. Okay. IVF হোক বা যাই হোক, if suppose one lady is not conceiving, okay, so you have to see whether the ovum is matured or not, it is going through the correct phase or not. So when you will ask to the patient for the folliculometry, folliculometry means it is a USG by how you are just seeing the follicle. It is present on which stage? কখন আসতে বলবো একটা পেশেন্টকে? প্রথমেই তো বলবো না কখন সেটা obviously শেষ হয়ে যাওয়ার পর, বাট কখন? I ask the time. জেনে রাখ, you may be a gynecologist or infertility specialist, you may implement on your life also. So that is 11 to 18 days. মনে আছে? 11 to 18 days তার মধ্যেই আমি কিন্তু ফলিকুলোমেট্রি করব, ঠিক আছে? এবং গ্র্যাজুয়াল প্রতিদিন আসতে বলা হবে, 2-3 দিন পর পর আসতে বলা হবে, because you are seeing the different stages, okay, of the follicle. So see, this is the, what is the size? Okay, so see, primordial follicle is 40 micrometer, okay, then primary is 100, then gradually it increases 200, and what is the tertiary follicle or Graafian follicle? That is 400 micrometer. Because in USG you have to measure, right? কতটা আছে কতটা বড় সেটা you have to measure. So remember, Graafian follicle কখন বলবো? 400, ওর থেকে কম হলে তার মানে there is some problem. Okay, you have to find the issue. Okay, so what is zona pellucida? Suppose it is a Graafian follicle. So most outside layer you are having theca externa, then theca interna, then you are having one thick connective tissue layer, that is the zona pellucida. Okay, then internally you will get all the structure, the cumulus, oophoros, corona radiata, and the oocyte, mature oocyte. Okay, so what is the Graafian follicle? This is the largest ovarian follicle. It exhibits following structure. So one is Leica folliculi. This thing already I have discussed. So you just write it down, the name cumulus oophoros. Cumulus oophoros, the mound on which the primary oocyte is situated. This is the mound on which the primary oocyte reside. Okay. Then which one is the corona radiata? This is the layer which has direct connection with the primary oocyte. The layer which has direct connection with the primary oocyte. Okay, so rather than that, you will have this layer granulosa cell, theca interna, theca externa. এই granulosa cell layer টাকে কি বলবো আমি? Zona pellucida. বুঝা গেল? এই granulosa cell layer is nothing but the zona pellucida. Okay, so that is the Graafian follicle. Then next one, see. So see, this is the layer. So what is this layer? This is the cumulus oophoros. Then this is the corona radiata, and this one layer, single layer, you could see, this is nothing but the zona pellucida. Okay, and outer layer is theca interna. This one is the theca externa. And they have already told ovum এর chromosome কত? It is XX, right? For sperm it is XY. Then whatever it will combine, that will detect whether it would be male or female, right? Understood? This would be X. So they have shown it is X. Okay. Always remember, in ovum you are having X chromosome. Okay. So very nicely it is shown, cumulus oophoros. This is the mound. Okay, and this is the corona radiata. And this single layer which is going granulosa cell, that is the zona pellucida. And this layer is very much important in case of fertilization. Okay, so this is the zona pellucida. So what is this nature of this ovum? It is alkaline or basic, means acidic? It is acidic.
ঠিক আছে, অ্যাসিডিক, এই pH টা অ্যাসিডিক হবে, রাইট? So corpus luteum, after the ovulation, large follicle collapse and transform into temporary endocrine gland. Okay, so corpus luteum is nothing but it is a temporary endocrine organ. Okay, for few days it will secrete the progesterone. Okay, so granulosa cell of the follicle transform into light staining granulosa luteal cell. যেটা granulosa cell ছিল Graafian follicle এ, that will change its stain, it would become lighter. Okay, so it would become light stain, so that is known as granulosa luteal cell. Granulosa luteal cell. Okay, so the theca interna become dark staining, this is known as theca luteal cell. So they are saying about the corpus luteum. If you see the corpus luteum, it has got two type of cell, one is light stain, one is dark stain. Dark stain টা কি হচ্ছে, that is the theca interna, light stain টা কি, granulosa cell. এটা you just remember about the corpus luteum. Okay, so the theca interna becomes darker staining, so this is known as theca luteal cell. প্রতিটা it will convert its names also, okay, according to the change. So what is corpus albicans? What is the definition of corpus albicans? If fertilization and implantation do not occur, both, so at that time what will happen? Corpus luteum gradually regresses, okay, degenerates and ultimately turns to white connective tissue scar. So that is known as corpus albicans. Okay, that is known as corpus albicans. Another thing is, what is atretic follicle? Write it down. Do you know which one is the atretic follicle? What is the correct definition of atretic follicle? So see, during reproductive age, if it is going the reproductive age, okay, if the menopause has already occurred in the female, so at that time what is the happening of the follicle? Maturation to hobe na, menstruation hocche na means there is no release of ovum, right? So at that time what will happen? There is some regressed follicle found on the ovary. Still ovaries are intact, right? So what is that? That is known as atretic follicle. Ei je follicle, numerous follicle which is found after menopause, that is known as atretic follicle. Okay, so most of the ovarian follicle do not attain maturity. যতগুলো primordial follicle সবকটা কি ম্যাচিউর হয়? হয় না. Somewhere present on that particular stagnant stage, so that is known as atretic follicle. So they will undergo degeneration or atresia. They will undergo degeneration or atresia at all stages of follicular growth. যতগুলো growth stage হোক না কেন, প্রতিটাই কিন্তু degenerated হবে and it will regress. So that is known as atretic follicle. Okay, and which is eventually replaced by connective tissue. Okay, which is eventually replaced by connective tissue. So I have already discussed the slide of ovary. Just now you have to differentiate the different follicle. Okay, if you are seeing the slide, what you will see from outside, you have got first layer, you will get the germinal epithelium. Okay, then inside you are having the connective tissue layer, tunica albuginea, then outer cortex and inner medulla. Now what you have to do, you have to find it out different follicle. ঠিক আছে, কোনটা প্রাইমারি, কোনটা প্রাইমোডিয়াল, কোনটা গ্রাফিয়ান, কোনটা কর্পাস অ্যালবিকান্স, কোনটা কর্পাস লুটিয়াম. So these all thing you have to find it out. Okay, so in the inside most inner layer you are having the medulla. So you have to get the big blood vessels, the different veins, arteries and nerves and lymphatics inside. Okay, but outside you have to differentiate between primordial follicle and another one is that is the small blood vessels. ঠিক আছে, wherever you are getting the oocyte, that is primordial follicle. Okay, by that way you could understand. Okay, আমি ওখানে স্লাইড গুলো লাগিয়ে দিচ্ছি. Okay, go.